αναπτύσσεται ανάμεσα στα δάκτυλα όταν υπάρχει αρκετή υγρασία, γιατί ακριβώς αυτός ο μύκητας χρειάζεται υγρασία για να επιβιώσει. When I was at Oxford, I tested all these fungi in the laboratory against our jelly and it killed them all. Στην Οξφόρδη έκανα ένα πείραμα. Εξέτασα και την αντίδραση αυτών που είχαν οι μύκητες με τη γέλη, το δικό μας προϊόν, και κατάφερε να τους εξοδετερώσει όλους. So here we have yet another example of the variety of problems we can address. Εδώ λοιπόν έχουμε μερικά ακόμη παραδείγματα που μας δείχνουν τα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. This condition is a viral condition. Μια ιική πάθηση. We call it shingles. Είναι ο έρπης ζωστήρ. Or herpes zoster. And I can tell you that I have only treated 5 cases of this condition with aloe vera. Και να σας πω ότι 5 περιστατικά κατάφερα να τα θεραπεύσω με την Aloe Vera. You have to get these people very early in the disease. Πρέπει βέβαια να αρχίσει η θεραπεία σε πρώιμο στάδιο της νόσου, πολύ νωρίς. Because if you've had a herpes on your lip, you will know it goes through stages. Ξέρετε, για παράδειγμα, όταν βγάζετε έρπιτα στα χείλια, περνάει διάφορα στάδια. First there is pain. Πρώτα έχουμε πόνο. Then a small fluid-filled rash appears on the area. Μετά έχουμε κάποιο εξάνθημα στην περιοχή αυτή. Then you get this pustule here. Μετά έχουμε αυτές τις μικρές φλίκτενες. Finally, the scab. Και αυτή την μορφή της κρούστας. It then goes back to normal. Και έπειτα επανέρχεται στο φυσιολογικό. After several weeks. Μετά από μερικές εβδομάδες. But some unfortunate people are left with a permanent pain in the region. Δυστυχώς όμως κάποιοι συνεχίζουν να έχουν ένα μόνιμο πόνο στην περιοχή. We call this post-herpetic neuralgia. Το ονομάζουμε μετερπητική νευραλγία. I'm just testing the translator here. Είναι τεστ για την μεταφραστή, λέει ο μιλητής. All I can say is none of my 5 people developed post-herpetic neuralgia. Να σας πω όμως ότι κανένας από τους 5 ασθενείς μου δεν ανέπτυξε μετερπητική νευραλγία. But this is too small a series to draw any real conclusion. Βέβαια, το δείγμα είναι πολύ μικρό για να μπορέσουμε να αντιλήσουμε πραγματικά συμπεράσματα. This is psoriasis. Εδώ έχουμε την ψωρίαση. It can affect many different parts of the body and is not really a skin disease. Επηρεάζει διάφορα σημεία του σώματος και δεν είναι, θα λέγαμε, κατεξοχήν δερματική πάθηση. It is a general disease with a skin manifestation. Μια γενική πάθηση απλά θυλώνεται στο δέρμα. You can see it in the folds of the body and we call it flexural. Μπορούμε να τη δούμε ακριβώς στις κάμψεις εκεί που γίνονται κάμψεις του σώματος. We can see it in the scalp. Στο κρανίο. This psoriasis does not make anybody bald. Η ψωρίαση δεν οδηγεί στην απώλεια των μαλλιών, δεν γίνεται κάποιος φαλακρός. It's very itchy. So the man rubs it and rubs it and rubs it and he rubs off the hair. Δημιουργεί πολύ έντονη φαγούρα και από το πολύ τρίψιμο αφαιρούνται κάποια μαλλιά. Unfortunately, sometimes it doesn't stay in the scalp, it descends onto the face. Απλά δυστυχώς πολλές φορές δεν μένει στο κεφάλι, αλλά κατεβαίνει και στο πρόσωπο. You can see it coming onto the forehead here. Βλέπουμε εδώ στο μέτωπο πώς έχει εμφανιστεί. But worse than that, it can come right down onto the face. Το χειρότερο όμως είναι όταν κατεβαίνει πλέον στο πρόσωπο. You can understand that this man would feel very antisocial. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό το άτομο πρέπει να γίνεται και κάπως αντικοινωνικό. And I have known people lose their jobs with this condition. Και ξέρω περιπτώσεις όπου άτομα έχασαν ακόμη και τη δουλειά τους εξαιτίας αυτής της πάθησης. Because other ignorant people think they are infectious. Γιατί άλλοι, οι οποίοι αγνοούν βέβαια, δεν γνωρίζουν, νομίζουν ότι αυτό μεταδίδεται, είναι λιμογόνος. You can get it in the fingernails. Μπορεί να υπάρχει και στα νύχια.
shown by these little tiny pits here. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις μικρές, πολύ μικρές κουκίδες. This is a diagnostic sign of psoriasis. It is the only condition that produces this. Αυτό είναι δείγμα ότι έχουμε ψωρίαση. This is very painful. Και αυτό είναι πολύ επώδυνο. On the soles of the feet or in the palm of the hand. Στο πέλμα ή στην παλάμη. This is all psoriasis. Και είναι και εδώ ψωρίαση. But worse than that, it can affect the joints and produce an arthritis. Το χειρότερο όμως είναι ότι μπορεί να οδηγήσει και στην αρθρίτιδα. I am showing you these slides because it is reckoned that up to 6% of the population has some form of psoriasis. Σας δείχνω αυτές τις διαφάνειες γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι περίπου το 6% του πληθυσμού έχει κάποια μορφή ψωρίασης. And for some people, only some, if you use aloe vera, the psoriasis will disappear. Και για κάποιους ανθρώπους είναι προφανές ότι με τη χρήση της αλόης βέρα μπορεί να εξαφανιστεί η ψωρίαση. I don't understand why a particular person will have a good reaction and another person will not. But I suspect it is affecting a type of psoriasis if we need some research to find out which type. Δεν ξέρω βέβαια γιατί κάποια άτομα μπορεί να δουν καλά αποτελέσματα με τα προϊόντα αυτά και κάποια άλλα όχι, ενδεχομένως ως προς την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Ίσως έχει να κάνει με τον τύπο της ψωρίασης. Οπωσδήποτε χρειάζονται περισσότερες επιστημονικές μελέτες να δούμε ποιος ακριβώς τύπος επηρεάζεται περισσότερο. We have one piece of good evidence from a clinical trial done in Sweden, which had amazing results. Έχουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία από μια κλινική μελέτη που έλαβε χώρα στη Σουηδία και που πραγματικά μας δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. By the end of this trial, aloe vera extract cream had cured 25 out of 30 patients, which is 83%. Με την ολοκλήρωση της μελέτης βλέπουμε ότι η εκχύλισμα της αλόης θεράπευσε 25 από τους 30 ασθενείς, δηλαδή ποσοστό 83%. The placebo was only 6.6%. Με το πλασίμπο, με το ψευδοφάρμακο, το ποσοστό επιτυχίας ήταν μόλις 6,6%. I have corresponded with this man many times, but he will not give me the precise ingredients of his aloe vera remedy. Επικοινώνησα αρκετές φορές με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά δεν μου δίνει ακριβώς τα συστατικά του φαρμάκου με την Aloe Vera, την περιεκτικότητα. I think he wishes to make money out of it, but I feel he owes it to the world to Θέλει tell them. σίγουρα να βγάλει κέρδος από αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι το οφείλει στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, να πει ακριβώς την περιεκτικότητα. So we need some more research to be done. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν περισσότερες έρευνες ακόμα. Okay, that's given you a good selection of problems we can help with. Βλέπετε λοιπόν τι προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την αλόη. But now I'm going to show you some slides from my own patients that I looked after at Oxford. Τώρα θα σας δείξω κάποιες διαφάνειες από τους δικούς μου ασθενείς που παρακολουθούσα εγώ στην Οξφόρδη. That is a very infected leg ulcer down here. Έλκος ποδιού, πολύ προχωρημένο. This lady had had this large leg ulcer for 15 years. Η γυναίκα αυτή είχε έλκος ποδιού για 15 ολόκληρα χρόνια. When she came to see me, she burst into tears like Alison. Όταν ήρθε στο ιατρείο μου, ξέσπασε σε κλάματα όπως ακριβώς και η μικρή Άλισον. She said, "Please, please help me. Μου είπε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. I cannot stand this anymore." Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό άλλο πια. What she couldn't stand was not the ulcer, it was the smell. Και αυτό που δεν άντεχε δεν ήταν το έλκος, ήταν η μυρωδιά. It was terrible. Ήταν πραγματικά απέσιο. Because it was infected with a special bug called Pseudomonas. Επειδή ακριβώς είχε προσβληθεί από ψευδομονάδες. Now, when she was first seen, she was seen by my professor who invited me to Oxford. Πρώτα την εξέτασε ο καθηγητής μου, ο καθηγητής ο οποίος με είχε προσκαλέσει στην Οξφόρδη. He said to her, "I cannot do any more for you.
you better go down the corridor and see the Aloe Man. Της είπε, δεν μπορώ να κάνω πολλά για σένα. Δεν μπορώ να κάνω πολλά για σένα. Πήγαινε κάτω στο διάδρομο.